Assalamualaikum. Good morning, everyone, and welcome to today's webinar on business process reengineering issues and challenges. We kindly request your attention as the program will commence shortly. For participants who haven't registered yet, you can still do so by scanning the QR code displayed on the screen. Moreover, the eMerit QR code will be provided at the end of the session. Before we begin, I would like to provide some guidelines to ensure smooth participation in today's webinar. During the session, you will have the opportunity to submit your question by typing them in the chat box. You can send in your questions at any time and we will address them during the Q&A session toward the end of the webinar. We deeply appreciate your cooperation and active participation. Thank you very much. A warm welcome to the prestigious speakers, distinguished lecturers, and esteemed audience, especially the students of UiTM Puncak Alam who have graced us with your presence today. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and salam UiTM di hatiku. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I introduce our esteemed speakers and moderator for today's webinar. First and foremost, let us welcome Mr. Lim Chemeng, a consultant from ABCD Technologies Sdn Bhd, who will be sharing his valuable insights with us as our distinguished speaker. With his expertise in the field of business process, we are privileged to have him guide us through today's sessions. Joining us as well are the honorable lecturers of the subject ASM 652 Business Process, Dr. Ramita Abdul Rahim, Dr. Suraya Ika Tamrin, Dr. Rus Intan Safinas Munir, and Puan Norizan Muhammad Mozi. Your dedication and commitment to education have shaped the minds of countless students, and we are very grateful for your presence today. Also, introducing our moderator Nura Aisha Nadira binti Umar Hafaiz. She will ensure that today's webinar flows smoothly and engage all participants. Not forgetting our fellow friends, the students of UiTM campus Puncak Alam Semester 4, we extend a warm welcome to all of you. Your presence and enthusiasm are vital to the success of today's webinar. Welcome to the Business Process Reengineering Issues and Challenges webinar. Ladies and gentlemen, this webinar is organized by lecturers and students of Faculty of Business and Management for the subject ASM 652 Business Process. Before we proceed, we kindly ask all participants to like and share this YouTube live session. Your support in spreading the knowledge is greatly appreciated. Thank you. Allow me to introduce myself. I am Hidayah Hashim, a fourth semester student from the Faculty of Business and Management, and I have the honor of being your MC for today's webinar. Tetak buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Ladies and gentlemen, to begin our program this morning on a blessed note, we have the privilege of having Muhammad Safwan bin Muhammad Sulhan lead us in a prayer recitation. Let us extend our utmost respect and warmly welcome Muhammad Safwan bin Muhammad Sulhan for the prayer recitation. We will start our recitation with Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami.
bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini dapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami, Ya Allah, kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi pembelajaran kami. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadratmu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan keindahan diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Thank you, Muhammad Safwan, for the wonderful recitation. Before we proceed to the next agenda, let's all stand up and sing together Negaraku and Wawasan Setia Warga UiTM.
Thank you everyone and please be seated. Ladies and gentlemen, Alhamdulillah, let's together raise our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala because with His abundant grace, we can gather in this webinar which is titled Business Process Reengineering Issues and Challenges. Congratulations to the various parties who have mobilized their efforts for the smooth running of this webinar to achieve its objective. Without good support and cooperation, this webinar will not be a reality. Ladies and gentlemen, moving forward with the event, it is my pleasure to introduce our esteemed moderator, Nurul Aisha Nadira binti Umar Hafaiz. Without further ado, let us extend our warmest welcome to Nurul Aisha Nadira as she takes the lead and guide us through the next part of this event. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a warm greeting to all of you. I hope everyone is having a wonderful day. As introduced by our MC Hidayah Hashim, the focus for today's webinar is on business process reengineering issues and challenges. My name is Nurul Ashah Nadira binti Umar Faiz and I am honored to be your moderator for this session. Joining us today, Mr. Lim Chimeng, a highly esteemed consultant from ABCD Technology Sdn Bhd. It is a great pleasure for me to introduce our speaker who is going to share about his experience on the topic Business Process Reengineering Issues and Challenges. Mr. Lim Chimeng is a highly specialist and trainer on his niche consultancy practices in various fields, especially in business, technical, and engineering. His consulting and training experience has been directed at strategic business operation management and improvement, quality tools and techniques, energy optimization management, plant optimization through cycle time reduction, line balancing, continuous process improvement and effective maintenance management system in multiple industries. These include palm oil, metal, plastic, ceramic, glove, and heavy clay industries. He has acquired vast practical experience in engineering, procurement, construction and management, EPCM projects in different industries, managed civil, mechanical and electrical turnkey projects, machinery and equipment, installation, testing, and commissioning. He was promoted as factory manager after 2 years of graduating from university, as he has contributed to one of the multinational company and turned around the Malaysia factory become the benchmark for other factories in Asia Pacific. Later, with his knowledge and experience, he managed to turn around a 12 years old local operation plant. Thereupon, he was headhunted by Europe company to turn around Malaysia's operation plants. With the operation team transformation approaching via training and coaching, the plant was ranked as safest and most efficient plant as most safest and efficient plant among 19 operation plants in Asia. Wow, I am absolutely impressed by the speaker's outstanding accomplishments. Mr. Lim, we hope you are doing well. On behalf of everyone here, we would like to express our sincere gratitude for your presence and willingness to share your expertise with us today. Your insights and experience will certainly enrich our session. Without further ado, I am pleased to invite Mr. Lim Chimeng, who will now share his valuable insights and expertise in this webinar. Mr. Lim, the floor is now yours. Thank you very much. Thank you very much, moderator MC. Right. So, selamat pagi dan salam sejahtera kepada para hadirin. Nama saya Lim Chi Meng, so dari ABCD Teknologi. So mungkin ramai orang akan tanya, apa benda ni ABCD macam tadika je. ABCD senang kan? Semua orang tahu ABCD. Budak-budak pun tahu. So jadi sengajalah kita letak ABCD Teknologi sebab supaya semua orang senang ingat.
Contohnya Milo, Ajinomoto. Nama biar senang ingat. Macam saya lah. Biasanya orang panggil saya CM. So CM nampaknya macam Chief Minister pula. So jadi terlebih dahulu saya ingin ambil kesempatan ni lah untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Ramita dan juga Puan Siti Mariam. Sebab mereka adalah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sepatah dua kata lah. Dan juga ingin berterima kasih kepada Cik Farah yang telah tolong dalam penyediaan sharing section ni. Kita dah berhubung dan berkomunikasi beberapa hari sebelum ni. So tanpa lenggang-lenggangkan masa, saya ingin menggunakan perkongsian saya dalam topik ini BPR, Business Process Reengineering. Anda digalakkan hentikan saya ataupun bolehlah catatkan soalan-soalan, nanti kita boleh jawab dalam Q&A section. Right? So skala isi kandungan yang saya akan sampaikan merupakan pandangan saya sendiri. So melainkan ada yang saya ada tulis source ataupun ni rujukan. Sebab record kan. So nak juga nak clarify juga. So okay, boleh kongsi slide. Kita mula dengan slide pertama. Okay. So nanti saya ada beberapa slide kemudian mungkin saya akan share. Ada sedikit soalan nak tanya. Okay, biar kita mula dengan slide ni. Ini first page. Yang boleh pergi slide kedua tak? Next slide please. Okay. Terima kasih. So first of all, saya mula dengan literasi. Literature dari HBR ni. Harvard Business School Review. Dia ni dari Thomas dengan Andrew tahun 2019. Mereka dengan topik what process mining is and why company should do it. Maksudnya nampak gambar tu lah. So process mining ni, proses ni korek-korek ni. Nampak binatang tu dia tengah korek, tak tahu dia cari apa. Mungkin tulang ke apa ke. Jadi definisinya di artikel ni ialah one problem involve the creation of current state process. So a description of how a business process is being performed today. So BPR ni serta organisation primary mereka hanya interest dalam and improve to be processed. Tetapi so often they have little interest in exploring as it or how the process is currently performed. Maksudnya mereka nak improve version. Number sedepan, target tu, target ni, set target yang tinggi walaupun tak pasti lagi apa yang mereka sedia ada sekarang. Itu hanya exploring as it, itu yang penting. Maksudnya keadaan sekarang kita kena faham, kena tahu secara quantitatively, bukan saja qualitatively. So kita boleh pergi slide kedua, akan kongsi lebih lagi tentang ni Harvard Business School Review sharing ni. Okay. So tetapi by understanding the current process is very critical. Sama ada kita boleh justify that investment kita. Or where performer problem is it and how much variation there is in the process across the organization. So tetapi ada company tend to either skip current process analysis. Mereka tak pedulilah proses yang sedia ada. Dia dah biasa dah ingat, dah tip-top dah perfect dah. Ataupun ada yang adapt shortcut. Mereka tak pedulilah main shortcut je. Ataupun bayar consultant to analyze the process yang sedia ada daripada mereka fahamkan diri sendiri dulu. Kalau nak bayar saya tolong analyze proses pun boleh juga. Pay consultant a lot of money. Boleh juga saya boleh tolong. So jadi ada juga company yang terlalu over analyze. Mereka belanja terlampau banyak masa untuk analyze apa yang berlaku di dalam proses, business proses mereka. Sama ada di bidang servis ataupun dalam bidang pembuatan kilang industri. Right? So ada juga daripada ni Harvard Business School sharing ni, connection antara enterprise information system. Ini bermaksud enterprise information system ni sebenarnya ERP.
right? Semua data dikumpul dalam sistem syarikat masing-masing. Right? Tetapi kumpul saja tak guna. Kita kena keluarkan, buat data analisis. Baru boleh tahu punca kelemahan, punca masalah di mana supaya boleh buat sesuatu perubahan ataupun improvement. Contohnya inilah, never change, never know, any available chance. So kita tak pasti keadaan sedia ada dan kita tak dapat tahu apa yang kita boleh buat supaya boleh ubah keadaan yang sekarang, supaya ada peluang, nampak peluang masa depan lah. Supaya banyak jenis, boleh improve quality, boleh kurangkan masa, dan pada akhirnya tujuannya satu aja, kita nak meningkatkan keuntungan, profit. Right? So jadi next slide. Okay, yang saya dapat sedikit informasi daripada ni international conference dari Bangkok ni, Industry Engineering Operation Management. So mula-mula saya kongsi dengan apa yang pendapat pihak dan akademik orang dari segi luar negara ataupun ni setakat ni kebanyakan dari luar negara. Nanti saya akan kongsi pendapat saya sendiri. So apa yang dituju sini? Implementation issues. So mereka kategori dalam beberapa elements, unsur. Yang pertama, management support problem. Right? Apa tu management support problem? Ni biasa kalau sesiapa yang pernah kerja training, industry training, internship ke dalam organisasi sama ada kecil ataupun besar ataupun korporat, mereka tahulah mungkin ada terdedah kepada beberapa jenis management pengurusan, kelemahan pengurusan associated with the management. Active understanding, mereka mungkin kurang pengetahuan ataupun support untuk ni business process reengineering ni. Top management mereka sibuk cari sale, sibuk cari business, sibuk meeting, right? Ada juga manager failure support new value. Senior management leadership pun salah satu masalah juga. Dan tak ada orang nak champion project, tak ada orang nak jadi ketua projek untuk ni business process reengineering ni, sebab mungkin takut, susah, ambil masa dan tak ada ilmu. Sebab training mungkin tak cukup, insufficient understanding, right? Yang kedua, teknologi competency. Teknologi kena-mena dengan infrastruktur lah. Kalau syarikat tak ada wifi, tak ada internet, macam mana nak improve? Waktu sekarang ni kalau tanpa internet wifi ni, tak kerja macam tak boleh gerak ni. So dia bersangkut paut dengan technical infrastructure lah, expertise within the organisation. Maksudnya you kena ada IT punya talent, you kena ada infrastructure, you kena ada server supaya database, alat-alat komunikasi boleh link antara satu sama lain. IS ini information system seperti yang saya bincang tadi, ERP. Ada yang guna SAP dari Jerman, ada yang guna Oracle, ada yang Malaysia pun ada version mini ERP, ada yang dari China, macam-macam information system kita boleh guna. Bergantung pada budget lah. Harga ERP tu bukan murah tu. Senang-senang pun beratus-ratus ribu tu. Yang lokal Malaysia pun ada yang ratus-ratus ribu. Tapi ada juga yang tak perlu investment sangat. Tapi kalau SAP Jerman tu kadang-kadang cecak juta tu, kalau you nak modul yang lebih, right? So ni talent juga ni, insufficient understanding. So existing data application, so tak ada talent pun, kalau teknologi ataupun sistem yang canggih pun susah nak extract data, nak analyze juga, right? Then kemudian yang ketiga, proses. Ini sempadan proses. Dalam segala, sama ada service industry ataupun manufacturing industry, so kita kena identify apa jenis suitable parameter proses barang kita. So kalau tidak, memang akan menghadapi kegagalan. Failure to identify process owner who are responsible for entire business process. So susah nak establish performance improvement.
And failure to include process owner. Oh, tak tahu siapa yang sepatutnya ambil in charge, ambil tanggungjawab terhadap proses parameter. Contohnya dalam katakan dalam certain proses kita perlukan suhu. Suhu adakah mereka ada maksimum minimum? So boundary-nya maksudnya kita ada maximum control limit and lower control limit. So ini salah satu contoh. Right? Ada juga difficult to forecast HR, finance and other resource requirement. Ya, yang asas sebenarnya kalau kita expert dalam Excel, bolehlah mula guna dengan Excel. Walaupun dia lebih manual tapi dia menolong. Excel ialah salah satu software yang paling usul lah. Saya sejak sebelum sejak Windows 95 sudah ada. So ini yang paling berjaya bagi saya, software ni sampai sekarang pun masih guna, walaupun tak secanggih ERP tapi boleh gunalah untuk SME, terutamanya mula dengan yang software yang simple dulu. Okay, next slide please. Okay, next kita tempat project planning. Nampaknya infrastruktur saya tak begitu, ambil sikit masa baru bergerak ke next slide. Sorry, project planning. Sorry, yang balik tadi tu. Terima kasih. So project planning ni, okay, kita adakan satu project, kita ada plan lah. Maksudnya kita kena ada seorang leader, kena ada seorang project manager to lead the project. Ini ialah project, kalau business process reengineering project ini ialah bukannya kita ambil orang baru masuk, lepas tu saya satu projek ambil orang lagi. Tak. So biasanya apa yang sektor swasta buat, mereka akan appoint seorang project manager, sama ada dia GM ataupun IT manager, untuk membaiki, mempertingkatkan, improve proses yang sedia ada. Mereka akan tetapkan apa tu strategic vision, visi dia apa, dengan planning, dengan ada schedule, ada target. Yang penting ialah lack of alignment between corporate planning and IT planning. Ini alignment ni penting ni. So kadang-kadang mereka akan engage IT manager jadi project leader, sebab ni memang sangkut paut dengan IT, bergantunglah jenis industri apa. Of course, kalau top management hanya ada setakat short term view ataupun quick fix mentality, ini agak susah lah. Dan identification of candidate process for re-engineering not based on strategic planning. So kalau setakat ada strategic planning aja tapi tak ada calon yang sesuai untuk jalankan projek ini, masalah juga. Tak jadi ni nanti fee kemudian ni. So lack of authority given to BPR team, experience in business re-engineering, ni competency ni, external consultant support for new effort. Ni consultant lagi ni. So difficult in financially justification benefit of BPR. Financial justification ni yang mencabar sekali. Sebab apabila kita nak improve sesuatu proses, mungkin fund yang digunakan, investment diperlukan, so macam mana kita nak justify? Kita kena kira payback period, return of investment ataupun internal return rate. Ni semua finance definition ni, finance element ni. So finance team, expert juga kena masuk dalam project team ni supaya tolong untuk justify segala investment. Kemudian kita ada change management. Ni biasanya manusia kan, dah biasa sarapan pagi, kalau kadang-kadang nak makan roti ni susah ni. Susah nak tukar. Kadang-kadang manusia ni not so willing to change, right? So involvement, anticipation is not easy. Mereka akan kata, dulu memang dah macam ni lah. Mereka akan sentiasa sebut dulu. Dulu buat macam ni tak ada masalah, right? Tapi zaman sekarang dah lain lah. Zaman sekarang teknologi ni, kalau tanpa teknologi susah nak improve ni. Kalau sekarang tanpa ERP system ataupun ada data collection and analysis system dalam satu syarikat, susah nak analyze, susah nak tahu mana kelemahan dia,
Kalau kita tak rela nak terima perubahan, susah nak menyumbang lah, nak contribute tentang apa yang berlaku di luar dunia. Sebab kita kena bersaing. Next slide please. Okay, ini ada lack of appropriate employee compensation, incentive. Seperti saya kongsi tadi, banyak organisasi mereka nakkan business process improvement ni tak ambil orang baru, mereka gunakan manager ataupun leader yang sedia ada. Mungkin mereka akan jumpa IT manager, finance manager ataupun engineer, senior engineer ke. Tetapi dengan adanya kerja yang lebih, workload yang lebih, tapi insentif tak ada tambah pula. Ini pun salah satu cabaran juga. Untuk menjalankan suatu projek, kalau tanpa training, tanpa know-how, tanpa knowledge, susah juga nak jayakan. Pada akhirnya mungkin masa dah lama dah lepas lama dah belanja banyak juga ni, tapi tak nampak result. Kena persoalkan juga top management. Top management akan soalkan, kenapa you belanja duit ni, you belanja masa untuk meeting panjang lebar, tapi tak nampak pun proses improvement apa-apa pun, susah nak jawab juga. Tapi ini berlaku, right? So ini yang cabaran dia tentang ni change. So akhirnya untuk ni industry engineering and operation management ni, conference ni project management lah, tapi dia sangkut paut lebih kurang sama dengan yang atas, project planning. So kalau project team tanpa project manager yang berilmu, berpengalaman dan dapat lead the team, susah juga nak continue, nak sambung jayakan BPR, apa-apa juga BPR project, right? So ini pandangan daripada International Conference of Industry Engineering Operation Manager. So kemudian saya akan kongsi apa yang saya boleh rumuskan berpandu pada apa yang saya alami sebelum ni, right? Dalam satu carta aja. Next slide please. Ini ada. Siapa-siapa pernah tengoklah, pernah nampak ni yang fishbone diagram ataupun Ichikawa pencipta dia lah, orang Jepun, right? So jadi yang ni saya rumuskan menjadi 6M. Measurement, money, mistake, man, market dan management. So man bukan lelaki saja, termasuk man ini human lah, bukan termasuk juga woman. Tak boleh, tak adil pula kalau cerita lelaki man saja, right? So mungkin secara ringkas sini measurement, okay, kita boleh nampak incorrect indicators, bias, cheat figures, data yang tak betul, yang ada counting dia nombor, right? Lepas tu ada indicator ni, ada KPI, KRA, nanti akan kongsi dalam slide berikutnya. Okay, money pula, money ni fund lah. Lack of resources, tak cukup sumber. Segala sumber perlu duit, upah orang perlu gaji, beli material kena duit, right? Macam-macam, nak beli mesin pun kena bayar. So kalau kita tak control financial correctly and properly, susah nak improve, susah nak sustain business yang sedia ada, right? Lepas tu kemudian M yang ketiga, mistake. Ni hari-hari ada buat mistake ni, poor or wrong decision. Apa ni decision yang tak bagus lah, yang salah. Kadang-kadang government, polisi pun ada mistake juga, tapi mereka boleh tukar, boleh pusing, boleh U-turn. Apa yang berlaku selama ni, untuk kepentingan rakyat dan kebaikan rakyat lah, right? Kemudian man pula, man ni biasalah, kalau tak cukup ilmu perlu training lah, tak cukup ilmu, tak cukup training. Interest, tak minat, tak payah lah, dia kata ini bos punya kerja, ini manager punya kerja, saya tak payah campur tangan lah, biar begitu aja asalkan dapat gaji, right? Banyak juga mindset dia macam ni. Mindset pula, mentality pula. Kalau mindset hari-hari sentiasa berfikir negatif pula,
Ini memang payah ni. So kalau setiap hari kita bangun awal pagi, bergerak, bertolak pergi tempat kerja, right? Kalau you rasa alamak mungkin letih ke, sakit badan ke, tak ada mood ke, tak bagus ni. Awal pagi bangun, bertolak, pergi kerja, mesti ada rasa positif. Bagi tahu diri sendiri setiap hari, setiap pagi, waktu pandu pergi kerja ke apa, boleh fikirlah, oh hari ni saya kena siapkan tu, siapkan ni, plan your job every day. Itu yang penting. Ini akan mendorong. Bukan saja tolong diri sendiri, tetapi juga tolong syarikat ataupun majikan. Right. Okay, yang M yang keempat, kelima ialah market. Market ni pasaran lah. So bergantung pada jenis produk ataupun jenis servis. Persaingan yang sangat stiff competitions. Ataupun ada yang alternative products yang nanti akan kongsi beberapa contoh apa tu alternative products. So M yang akhir ni, ini yang penting lah, sama dengan literasi yang sebelum ni. Lack of top management support, lack of competency, top management ataupun senior management yang tak cukup mahir, tak cukup ilmu, ataupun ada yang over and under analysis. Dan ini meeting ni penting ni, ada company ni meeting ni memang banyak sangat panjang lebar waktu dia, tempoh masa dia, sampai apabila habis meeting sudah lunch time dah. Lunch naik balik, nanti jemput meeting lagi. Meeting habis dah pada kerja lah. Macam mana nak kerja kan? So ini secara ringkas apa yang saya boleh ringkaskan, rumuskan. So boleh tolong gerak ke slide yang berikutnya, yang quick one, untuk terangkan measurement satu demi satu measurement. Okay, business process performance are measuring and monitoring with key performance indicators or key result area. So apa tu KRA? KRA ni kat bawah ni, doing things that are important to add value and stay competitive. So KRA, so tahu mana tempat dia. Setiap department lah, masing-masing ada KRA sendiri, setiap jabatan, maintenance ke, production ke, sales ke, purchasing ke, So kemudian kita kena set up matrix lah, KPI, key performance indicator. Matrix maksudnya dia ada kuantitatif, ada target. Contohnya sales target, bulan ni saya kena jual macam ni, jual kat contohnya 4,000 set produk ni, satu minggu 1,000 set, right? So satu hari berapa? So kita kena pecahkan setiap tahun punya KPI, kita kena pecahkan bulan, lepas tu minggu, lepas tu hari. Hari ni tak dapat, hari berikutnya kita kena catch up. Kalau tidak, sampai hujung tahun tak dapat. So itulah goal dia. Strategic area to focus to improve the performance. Pada hujung tahun kita tengok goal kita macam mana, dah capai setakat sampai mana, baru boleh dapat markah appraisal yang bagus, baru boleh negotiate dengan bos. Tentang ni increment lah. Kita kerja untuk kaji upah kan. So increment ataupun bonus, itu yang penting untuk para pekerja. Right? Akan tetapi, in certain organisation, bias, cheating may take place, or too many KPI were set without the real priority and end up losing focus and failing to perform. So adalah organisasi saya lebih bagus daripada bos. Saya belanja dia makan, dia tolong banyak saya. Ini berlaku. Walaupun mungkin seorang lain dia memang betul-betul kerja, tapi dia kurang cicit dengan bos, kurang keluar makan dengan bos. Right? So nanti tak balance lah. Increment, bonus, ni berlaku. Ini bias ni berlaku. Lepas tu too many KPI, ada setengah syarikat sampai puluh-puluh KPI. Macam mana fokus, tak dapat. KPI ni kalau setakat ni 5 pun sudah okey. Jangan kurang daripada 3 lah. 3 sampai 5 bagus sekali. Kalau you dah capai 7, 8, of course pangkat you tinggi lebih banyak lah. Tapi jangan lebih daripada 10 lah. Yang puluh-puluh ni memang tak mungkin capai lah tu semua.
right? So ini measurement, tentang measurement. Measurementnya maksudnya kita ada KPI, ada nombor, ada figure nak target, nak ikut. Ini salah satu. Next slide please. Ni money. So money maksudnya fund. Kita dapat dinafikan semua business perlukan fund for sponsor, right? In order to get variety resource, kita perlukan sumber untuk jalankan kerja harian, untuk jalankan business. Salesman keluar saja daripada office, sudah kira dah cost dia. Cost minyak, travel, mileage, right? Toll lagi, nanti jumpa customer, makan lagi, minum kopi lagi, semua cost. Kita waktu tidur pun ada cost. Kalau kita guna buka kipas, buka aircon, cost juga, electric cost. Sebenarnya manusia ni 24 hours ada cost. Pergi mana-mana pun ada cost. Hanya kita tak perasan je, tak pernah kira je. Right? Sebab itulah without fund or budget allocation, won't be able to move on for any kind of projects. Right? Kita kena upah human, human to manage, to control the finance, right? To beli material, sebelum beli kita kena bandingkan cost, right? Macam-macam money ni. Okay. Next slide please. Yang gambar tu memang tak boleh gerak dia sebenarnya GIF. Kalau tak boleh gerak tak ada masalah Ini mistake. So any process improvement decision making are tough and never easy. Hari-hari majikan sebenarnya mereka kena buat keputusan. Sama ada beri barang, beri itu, dia kata ni mahal ni. Ada banding tak? Ada banding harga dengan yang lain tak? Majikan akan fikir macam ni. So sebelum majikan tanya apa pekerja ataupun employee yang boleh buat, bandingkan dulu untuk bos. Bandingkan 2-3. Dua tiga jenis. Tunjuk dia. Ini saya dah buat perbandingan untuk bos, untuk majikan. Macam mana dengan keputusan? Ini salah satu cara. So even certain organisation make decision based on qualitative and qualitative proposal, the risk of mistake still exist here. So apa jenis jual pun, keputusan diambil tak 100% perfect. Mungkin benda lain akan berlaku kemudian. Kita tak tahu. So apart from the internal factor that contribute to mistake, external factor juga, sama ada government policy untuk country, negara diri sendiri, ataupun superior rule as well as other country. Contohnya peperangan masih berlangsung di Russia, Ukraine, ataupun ni lah pandemik COVID. Sepanjang 2-3 tahun ni memang teruk sangat. Kadang ekonomi memang teruk. So ni tengah dalam usaha ni dah pulih balik ni. So ini memang akan directly impact the entire business performance. Tapi waktu pandemik ni ada industri yang sangat bagus, tapi kebanyakan industri yang teruk, mengalami kerugian yang teruk, kecuali yang logistik, yang shipment Evergreen tu yang bagi bonus pada mana. Right. Okay, boleh pergi slide yang berikutnya. Okay, man. Bukan lelaki kita tengok dulu client. Sebelah kanan tu client tanya, why did you do that? Project manager, moving the rock is not in our scope of work. So apa berlaku? Dia buat piping. Dia nampak ada batu tak besar ni. Tapi dia tak nak alihkan batu tu, tapi dia buat pipe dengan joint, dengan ni elbow fitting, pusing sana pusing sini untuk elak batu tu. Ini salah satu contoh dalam syarikat ataupun kilang berlaku juga. Mereka akan cerita, ini bukan kerja saya, my job description tak masuk ni, ini biar orang lain buat. Tapi sebelum dia buat sesuatu, tanyalah, ataupun tolong alihkan. Tanya, batu ni siapa punya? Saya boleh tolong alihkan. Kalau tak ada guna, saya boleh alihkan. Betul tak? Daripada terus buat fight macam ni. Ini manusia. Banyak sangat jenis manusia. Right?
So human is the main resource that enable an organization to manage the fund effectively. Sangat penting. Nak kena apa ni financial control penting sekali. Kalau tak control betul-betul, memang akan end up bankruptcy. Oh. So tetapi no human able to know everything. That's why we need pool of talent together to grow in any kind of business within a various process. So dalam syarikat apa jua pun dia bukan seorang, melainkan ada yang trading seorang beli jual kat rumah lah, tu lain cerita lah. Tapi kalau nak grow, nak besarkan business, memang perlukan expertise. Kita kena ada accountant, kita kena cari purchaser, kita kena cari mungkin engineer. Kalau nak buat suatu produk manufacturing industry, kita perlukan talent-talent yang berlainan dari bidang yang berlainan. So jadi training with positive mindset to gain interest and participation is compulsory to transform, re-engineer all kind of business. So kita kena adakan training, training yang bukan yang biasa-biasa lah, kena ada positive mindset yang training lah, supaya boleh menarik perhatian. Kita kena fikirkan negative thoughts, guna positivity untuk tolak segala fikiran negatif. So saya galakkan tiap-tiap hari, walaupun belajar ke, walaupun engineer bekerja ke, siapa-siapa, hari-hari pagi kita berfikir positif. Pagi fresh air, ambil fresh air, tarik nafas, go to work with negative, with positive mindset, then baru happy, tiap-tiap hari baru boleh gembira. Sama juga dengan pergi belajar. Berfikiran positif awal pagi, pergi kuliah, memang akan dapat sesuatu, memang akan belajar sesuatu dan senang untuk ingat. Good for our memory, right? Okay, next slide please. Market. So business without competition is not a business. Monopoly business with poor management, without breakthrough, continuous improvement will lead to poor performance and risk of replaced by someone else. Right? Stay competitive and be innovative either on product, process is the only way to sustain and grow in any kind of business. So ini beberapa contoh. McDonald's sentiasa lawan dengan Burger King, Nikon dengan Canon memang musuh juga. Nike, Adidas, ini dalam satu kedai pun nampak dua-dua brand kan. So sama ada you nak pilih Nike ke Adidas. Visa Mastercard pun sama. Kita main credit card ke. Ford, GM pun sama. Kat Malaysia saya rasa Ford lebih famous lah. Sama juga dengan Coca-Cola, Pepsi. Nampaknya Coca-Cola lebih famous lah di sini. So ini market yang memang payah. Nanti ada satu contoh case tadi yang kena dengan market. Tentang glove market. Itu memang payah. Memang susah nak menghadapi perubahan market change. Right? Next slide please. Ini management. Seorang management guru, nama dia Peter Drucker. Beliau pernah kata, meetings should comprise no more than a quarter of an organization time. If executives spend more than that in meeting, there's a structural problem. Ini bermaksud, kalau kita kerja di 8 jam dalam satu hari, tolak lunch time itu semua, so adalah baik kita jangan lebihlah 2 jam meeting. One quarter. Kalau setiap hari meeting lebih dari 2 jam, macam mana nak kerja? Macam mana nak perform kan? So ada setengah organisasi memang panjang, meeting dia panjang lebar ataupun terlampau banyak meeting sangat. Sampai apabila dah betul-betul kerja, sudah pukul 5 dah, sudah pukul 6 dah. Ini salah satu contoh. Adalah baik kita target maksimum 2 jam. Yang lain betul-betul kerja. Supaya semua orang datang sampai sampai tempat kerja pada waktu yang ditetapkan 8 ke 9 ke, dan balik on time. Macam ni baru boleh sihat dari segi mental dan fizikal. Balik boleh buat exercise sikit, evening walk apa ke, itu penting. Kesihatan tu penting. Kalau meeting satu hari nanti selepas pukul 5-6 kena kerja dalam office lagi sampai lewat malam lah 9-10 ke, tak sihat. Satu hari akan tumbang ni. Right?
So we can see certain before that, we can see certain organizations analyze their business performance by incompetent person, and during the analysis very surface and merely qualitative analysis. It helps so poor wrong decision making. Ada juga organisasi main cincai-cincai aja analysis, sangat surface, touch and go aja, tak ada detail sangat. So jadi ni ada satu sharing juga lah. Insecure leaders surround themselves with yes men. Effective leaders surround themselves with people who challenge them. So kita berhak bukan mencabar lah, boleh tanya soalan kepada bos-bos, leader-leader, manager ke. Kalau you rasa sesuatu you tak faham, you rasa mungkin ada cara yang lebih bagus, tak ada masalah, boleh cadangkan. Tak ada guna jadi yes people or yes men. Kalau yes people, yes men, banyak juga ni. Banyak juga dalam organisasi yang besar-besar ni, sebab gaji dah besar kan. Ikut saja, tak payah pandai-pandai. Tak payah buat perubahan apa-apa. Change management juga lah ni salah satu. Tak rela sangat nak ubah. Okay, next, I think last for the management. Next slide please. So we also can find talent within an organization that capable to analyze quantitatively or technical ke non-technical. Contoh financial projection, marketing strategy, equipment design, untuk tolong dalam business proses reengineering. Tetapi ada juga yang tak dapat gain support dari top management, sebab top management sendiri yang kurang ilmu, dan juga lah mungkin bias berlaku. Right. So next slide please. Okay, saya rasa saya dah lumuskan 6M yang saya kongsi tadi, saya dah terangkan satu demi satu. Sekarang sebenarnya saya ingin kongsi case study tentang Japan Airline. Mungkin ada siapa yang pernah tonton apa ni berita ni. Kita tengok berita ni, nanti kita ada main sikit Mentimeter. Right? Boleh tolong startkan, playkan video ni tentang Japan Airline. Tak dapat play moderator. Okay, tak dapat play sebab PDF kan file besar sangat. Okay. Sebab ni file ni 130 MB lebih ni. So kalau macam ni, jadi adakah mungkin saya boleh share screen tak? Boleh izinkan saya share screen saya tak? Boleh Boleh nampak
Boleh boleh tonton video tu tak? Tadi. Boleh kongsi balik slide yang selepas video tadi ya? Ha. Saya tak pasti semua dapat tonton tak video tu. Ha. So soalan dia senang. What is Japan Airline main business process issue challenge? Ha, participant boleh scan QR code ni supaya boleh menyertai. Ha, ni soalan quiz ni. Ada pilihan multi choice. Ha? So bagi ni 2 minit. 2 minit nanti kita kongsi result dia. Tak ada. Dah ada jawapan dah. 100% money ya. Ada lagi. Kita tunggu 2 minit sampai 11:50 Nanti saya kongsikan result
Measurement, management, money. Mistake kosong. Dalam 50 saya kongsi jawapan. Saya share screen untuk keputusan Japan Airlines ni nampak? So kebanyakannya undi management okey. Okey, memang betul management. Ada juga mistake. Sebab saya rasa pihak pengurusan sebelum ni Inamori ambil alih memang banyak mistake lah. Mereka invest di hotel, renovate berapa duit dah. So keputusan yang tidak bagus lah, poor decision lah. Of course jugalah management. Ini leader-leader ni tak tahu apa berlaku lah waktu tu. Mereka melabur di tempat yang tak sesuai, tak berbaloi. Jadi end up macam mau bankrupt sampai kerajaan Japan nak ambil alih. Sehingga pihak pengurusan yang baru ambil alih mereka kena retrench orang. Okey, so jadi saya cuba kongsi video yang berikutnya, case study yang berikutnya. Saya rasa nampak Okey, ini video case study yang kedua Ini pendek je.
Ya, nampaknya video tak gerak. Ya, betul lah. How come ah? Boleh dah? Oh, suara tadi tak ada pula. Sekejap Okey. Video ni sebab dia ada perkataan di bawah. Saya rasa okey tu. Ataupun perlu 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 replay lagi tak untuk jawab soalan kemudian. Kita play sekali lagi sebab dia ni ada perkataan di bawah. Ada bunyi pula. Sorry, sudah repeat.
Okey, minta maaf ini ada sikit cabaran teknikal sebab pertama kali kita guna stream ni, lepas tu ada campur aduk dengan YouTube . So jadi okey, kita boleh pergi slide berikutnya. Sama, boleh scan QR code ataupun pergi menti.com key in nombor ni. Nanti ada soalan yang boleh jawapan yang boleh key in. Right. Ni tiada pilihan kali ni. So kita bagi 3 minit juga
Nampak result dia. So jawapan dia, oh kita nampak ni, management, money, mistake, market oversupply. Ya betul. Efficient improvement, technological advancement, global competition, labor cost, energy cost. Oh, bijak energy cost tahu. Automation initiative, demands higher than supply, exactly. Right market condition. But you already know well the business out there. Wah. So very good, very good. Sangat bagus. Right. That's what we want. Thank you for your answer. Very professional answer. Terima kasih. So next we go for next slide, which is yeah. This one we cannot. I try to share video. Wait a moment. Try to share video file. Let me see. Okey, ini mungkin ada yang tahu juga ni case study ni sebenarnya baru juga ni. Rasa hujung tahun lepas, November ke December 2022. Nationwide Express. Right, so malangnya ni berlaku lah. Tapi bayang sangat lah persaingan Okay, next slide kita continue dengan ni. Mungkin boleh tengok atas. Sorry boleh balik slide sebelum ni. Juga kita bagi 3 minit kita tengok jawapan daripada beberapa pihak. Ada
ada jawapannya sebenarnya dalam slide sebelum ni. Salah satu jawapan. Okay, thank you. Saya rasa boleh nampak ada satu jadual di atas, bandingkan Malaysia, Thailand, Indonesia. So nampak Courier Service License Malaysia ada 122 terbantu pada berita ni, nombor berita ni. Thailand nombor 1, lepas tu Indonesia kurang sekali, Indonesia 42. So jadi kalau bandingkan dengan populasi 0.27, 1.15, 6.5. So maksudnya Indonesia sebenarnya nampaknya kurang sebab population dia tinggi kan. So mungkin anda semua ada perasan JNT. JNT Malaysia saya rasa banyak cawangan. Dalam satu daerah pun banyak juga cawangan dia. So JNT saya rasa memang pesaing yang kuat dari Indonesia. JNT asas Indonesia. Mereka sangat berdaya saingan. So jadi jawapan yang dibagi memang management competition, competitor. They have too many competitor, betul. Quality competitor between Korea. Market issue. They can provide many more service other than just delivering the package. Ya, memang betul. So ni salah satu contoh. Salah satu contoh stiff competition. Sebenarnya jawapan dia kita boleh masuk juga market ataupun sebenarnya ni adalah polisi kerajaan sebab mereka lepaskan terlampau banyak courier service license. Ini pun salah satu faktor juga. Mungkin tak sempat mereka nak benchmark negara lain. Mereka dah luluskan dah macam-macam company permohonan untuk mulakan courier service ni. Right? Okay, boleh pergi slide yang kemudian. Next one. Okay, yang ni saya kongsikan video. Ini salah satu contoh Pos Malaysia pun bersaing juga dengan Nationwide, Express, dengan JNT kan. So saya kongsikan tengok apa berlaku dengan Pos Malaysia.
Loss-making Post Malaysia has opened its first convenience store Post Shop along Jalan Tuanku Abdul Rahman in Kuala Lumpur as part of its strategic transformation journey. The group, which operated 541 post offices and over 200 more Post Laju and mini branches as at last year, said Post Shop is leveraging on its unrivaled reach and retail footprint, offering a wide selection of beverages, desserts, snacks and personal care products at a very competitive price. Post Malaysia said this new concept store serves as a model for future developments in selected post offices in Malaysia, with the aim to create an even more exciting in-store experience and offer further retail convenience at the post office. The new venture comes as the courier service provider continues to explore avenues to reverse half a decade of losses, following declining mail volume and stiff competition in the parcel delivery market. Shares of Post Malaysia settled 0.91% higher at 55.5 cents, giving the group a market capitalisation of 434.44 million ringgit. Okay, so kita boleh nampak Post Malaysia dia ambil tindakan. Saya rasa dia ada team proses business process reengineering ni. Mereka diversify business mereka. Buka ni macam 7-Eleven lah. Convenience shops, convenience store. Dia nak bersaing dengan mungkin nak ni bukan saja 7-Eleven, Family Mart dan juga ni Speed ada naik. Besar tu, Speed ada naik, banyak lah cawangan dia. So ini salah satu usaha lah Post Malaysia. Mereka nak menaikkan revenue daripada hanya bersaing dengan courier service provider, dan mereka juga mula bisnes convenience store ni. Ini salah satu contoh yang kita boleh rujuk lah salah satu case study. Okay, so I think next one lebih pada sebelum kita pergi business process reengineering, sebenarnya business process improvement ni saya ingin kongsi sedikit apa yang sebenarnya saya lakukan. Ini dah saya rasa sejak sebelum tahun 2019 yang saya kompakan ni mula tahun 2019. So maksudnya hari-hari benda ni akan jadi sebenarnya kerja harian supaya business boleh sustain dan of course improve. Kita tak perlulah sampai tahap yang dah critical dah baru dah nak business process reengineering. Right, hari-hari boleh reengineering, kita pun kena sustain, maintain profit ataupun kecekapan, efficiency, effectiveness yang sedia ada supaya tak jadi kronik lah, keadaannya tak jadi kronik. So apa yang saya kongsi ni ialah saya rumuskan dalam bentuk SOS DAD. SOS minta tolong Bapak yang tolong ni. Mula dengan specification, optimization, simplification, debottlenecking, automation dan juga digitalization. Right? Next slide please. So apa tu spesifikasi? Mana-mana dalam bidang, dalam jabatan mana ada spesifikasi masing-masing. Contohnya kalau kita nak ekspor barang, container, saiz container 20 kaki ke 40 kaki sudah fix, tak boleh ubah. Pandai-pandailah kita buat pallet, you nak isi berapa pallet, 18 ke 20 pallet ke dalam container yang standard size. So ada spesifikasi dia. So, pallet pun ada spesifikasi. So produk apa-apa jenis produk kita kena isi dah dalam ruangan yang sedia ada dan atas pallet yang sedia ada, supaya boleh memaksimiskan ataupun optimalkan ni ruang isian kontainer, supaya boleh kurangkan logistik cost minimum sekali. Ni contoh ada 3 contoh. Research specified manufacturing equipment, material specification dengan 3D technical engineering drawings. Ini lebih pada machine. So kita boleh buat 3D drawing dengan machine ataupun production line. Right? Dan kita boleh improve lah
jenis material. Kalau komponen mesin tu tak tahan, kita kena gaji lah material jenis apa. Adakah kita boleh upgrade, ubah material yang lebih tahan supaya ni plan downtime ataupun unplanned downtime tu tinggi sangat, kita boleh kurangkan. Kedua juga ni lifespan yang tadi saya kongsi tadi. Kita boleh maintain mesin tu, hutan tu pada ni time based maintenance ataupun conditional based maintenance. Time based maksudnya macam kereta ni kita 5,000 kita tukar minyak, tukar ni cek itu kan. So mesin pun sama. Mesin kalau standard kalau 24 jam operasi, 1 tahun kita anggap dia 8,000 jam. Kalau 6 bulan kita anggap dia 4,000 jam. Dan 3 bulan 2,000 jam lah. Maksudnya apabila sampai 2,000 jam, lebih kurang 3 bulan, kita kena tukar lah. Contohnya air compressor, kita kena tukar minyak, kita kena check belting, kena ukur ampere motor. Ni salah satu contoh. Dan juga ni ukur ampere motor ni sebenarnya sebahagian daripada conditional based maintenance. Kita ambil ukuran ampere ataupun kita ambil suhu motor supaya dia sihat. Kita tahu dia sihat, dia tak panas, tak over temperature. Itu yang penting. Contoh ketiga, project document. Kalau ada expansion project ataupun ada maintenance work ataupun nak tukar bumbung ke apa ke, kita boleh senaraikan scope of works ataupun bill of quantity. So dia akan tolong senangkan kerja engineer, senangkan kerja purchaser. Dengan ada dokumen ni, scope of work dengan BQ ni, boleh bagi purchaser saja, lepas tu mereka akan distribute kepada kontraktor biar mereka isi rate dia. Berapa square meter, ringgit Malaysia, berapa square feet, berapa ringgit Malaysia dalam 1 square feet. Kalau nak buat concrete flooring ke, nak tukar bumbung ke, nak cat dinding ke, ni semua boleh jadikan dokumen, standard dokumen supaya kita boleh go for tender activities. Ini akan lebih transparent dan adil untuk semua pihak. Right? Next slide, optimization. Ni optimization ni, process optimization ni sebenarnya process improvement lah. Yang penting kita nak kurangkan ni downtime ataupun elimination. Elimination ni susah. Kalau boleh kurangkan pun sudah bagus lah. Tapi kena use our resources lah. Kena gunakan sumber effectively, efficiently and economically. Kita kena jaga cost juga. Right? So cost hari-hari semakin meningkat. So kita kena banding lah. Guna cara apa yang lebih efficient dan lebih ekonomi. Antara 8 unsur yang kita boleh fokus ialah defects. Defects maksudnya reject lah. Kita tak nak produk yang keluar banyak reject. Kita kena first grade. Dapat first grade supaya terus boleh jual. Tak payah rework. Overproduction. Tak boleh, kalau order 1,000 pieces, janganlah produce sampai 1,200, 20% tinggi, tak boleh tu. Overproduction nanti simpan sana, tak jual-jual, susah pula, aging pula, rosak pula, expire date pula. Dan juga waiting. Ni tunggu dia, tunggu ni, tunggu maintenance, tunggu purchasing, beli barang, tunggu kontraktor, tunggu supplier, tunggu ni yang masalah ni. Tunggu masa sebab setiap minit, setiap jam, setiap saat, setiap hari, gaji tetap bayar. Majikan tetap kena bayar gaji. So tak boleh tunggu tu, kena fikir cara supaya tak payah tunggu. Non-utilized talents. Ini yang ada orang jalan-jalan, raya sana sini, tengok handphone, ni tak sihat lah. So kita kena identify job scope dan responsible masing-masing. Transportation. Ni transfer sana, transfer sini. Line design tu penting. Kita kena fikir dari segi transportation, transferring. Kalau terlalu banyak handling, WIP tu mungkin akan rosak, akan jahanam ataupun contamination untuk certain produk yang sensitif. Inventory juga, kalau inventory tinggi sangat, ni yang sangkut paut dengan overproduction lah. Packaging material kita beli terlalu banyak, simpan karton-karton, kotak-kotak sebab dia kertas kan, lama-lama akan jadi kuning, rosak. Ini yang mencabar ni, kita kena kurangkan ni. Motion pergerakan yang tak perlu lah. Banyak juga. Dari kiri pergi kanan, dari timur pergi barat, dari kilang A pergi kilang B, dari naik
satu pergi line 10 motion. Ni kena study ni, motion satu ni sangat seronok ni sebagai industry engineering ni. Seronok sangat ni kalau nak belajar. Extra processing. Terlampau banyak proses. Boleh simplify, boleh shortcut. Kena fikir cara, kena justify lah. Janganlah bawa ni shortcut nanti masalah politik pula. Memang kena analyze quantitatively. Next slide please. Okay, tentang simplify. Lebih pada job simplification. Process simplification. So, non-value added process kita tak perlu. Kita boleh shortcut, simplifykan. So, assign and empower right people at the right place lah. Maksudnya, kalau seseorang dia mahir dalam bidang tersebut, biarlah dia bertugas kat situ. Tanggungjawab kat situ. Right? Kalau seorang yang mahir dalam purchasing, you hantar dia pergi jadi HR tak boleh lah. HR dia you hantar dia pergi jadi engineer, susah ni. Tak match lah dia punya kelayakan ataupun ilmu dia dengan kerja. Ni maksud dia. Simplify. Okay. Next slide please. Debottlenecking. So, kita kena buat lah research line balancing. Tak semestinya manufacturing line. Contohnya, ada yang service industry juga. Okay, kita nak hantar submission untuk local authority approval, kita kena tahu mana bottleneck, mana yang tak balance, mana yang sangkut. Kalau you submit application, kena tunggu berbulan-bulan, ni salah satu cara ni kena fikir juga macam mana nak tolong, nak memendekkan masa untuk siapkan submission approval ni. Right? So, apa yang kita boleh apply lah, ni DMAC, to identify bottleneck. Define mana bottleneck dia, kita measure lah, ukur berapa hari ataupun berapa bulan perlukan untuk siapkan kerja ni. Lepas tu kita analyse berapa peratus sangkut kat sini. So kita fikir cara, macam mana nak kurangkan cycle time, nak kurangkan masa. Ini improve. Lepas tu kita control dan maintain. Control, maintain, pada masa yang sama kita boleh teruskan. Fikir cara lain, macam mana nak pendekkan masa lagi. Ini memang kerja harian, terutamanya pelajar yang belajar engineering lah, yang pakar engineer ni, memang kerja harian mereka. Next slide please. So, automation. Hari-hari kita semua orang cerita automation. Bukan saja dalam kilang, kat rumah pun kita nak automation. Vacuum cleaner yang automatic, sebelum pergi kerja on kan, dia sendiri pergi vacuum. Balik kerja dia sudah siap lah, sudah parking balik tempat station dia untuk charge. Nanti flow tu semua dah ada bersih, dah vacuum dah. Ni sebagian dari automation juga. So kita benchmark internal and external competitors to automate existing facility. Kalau kita syarikat yang tak begitu besar, kita boleh benchmark, terutamanya yang syarikat yang well known, yang listed company, mereka boleh dapat informasi di Google, di internet kan, belajar dengan dia, apa standard output dia, apa standard energy consumption dia. Dari situ kita benchmark. Then kemudian explore, compare, analyze, engage competent automation vendors sebagai partner supaya boleh kita boleh invest projek-projek automation ni. Sebab baru-baru ni semua orang seluruh dunia ni semua cerita automation ni, walaupun pertanian pun dah automation dah, terutamanya di padi lah, di field. Right. Okay, next slide. Okay, tentang digitalization. So kita boleh initialkan apps ke, free apps ke, as mobile workplace, to work paperless. Banyak sekarang macam-macam apps ataupun web-based mini ERP ada. Right? Kita boleh monitor real time OEE, overall equipment effectiveness, data logging, monitoring. Sama juga dengan ni SPC, statistical process control, lebih pada quality lah. OEE lebih pada business entire manufacturing line efficiency. Ini memang dah lama dah ada. I think more than 10 years ago. More than, I think 20 years ago sudah ada. Tapi 20 years ago belum ada mobile lah, belum ikut monitor pakai komputer. Sekarang mobile pun sudah boleh nampak ada.
data-data ni. Right. So jadi next slide. Sebelum ni saya rasa ini pun saya kena kongsi dari komputer saya Tadi saya cerita SOS DAD kan. Ini kita tengok apa pula Elon Musk cerita. Okay. Kena tunggu sekejap sementara saya share video ni. Sekejap. What I'm trying to have us all just implement rigorously is the sort of 5-step process. First, make your requirements less dumb. Your requirements are definitely dumb. Does not matter who gave them to you. It's particularly dangerous if a smart person gave you the requirements because you might not question them enough. Yeah, you might take it as like gospel, like Yes. I have to do this thing. Everyone's wrong, no matter who you are. Everyone's Yeah. wrong some of the time. So make your requirements less dumb. Then try very hard to delete the part or process. This is actually very important. If you're not occasionally adding things back in, you are not deleting enough. Right. The bias tends to be very strongly towards let's add this part or process step in case we need it. But you can basically make in-case arguments for so many things. So you got to delete the part or process step, super important, and you can't like hedge your bets. Anyway, so step 1, make your requirements less dumb. Step 2, delete the part or process step. If you're not deleting a part or process step at least 10% of the time, basically if you're not adding things back in 10% of the time, you're clearly not deleting enough. Right. And then only the third step is simplify or optimize. The third step, not the first step. The reason it's the third step is because it's very common. It's possibly the most common error of a smart engineer is to optimize a thing that should not exist. And then finally you get to step 4, which is accelerate cycle time. You're moving too slowly, go faster. But don't go faster until you have worked on the other 3 things first. Gotcha. Like if you're digging, your grave, don't dig it faster. Stop digging your grave. Right. And then the final step is automate. Now I have personally made the mistake of going backwards on all 5 steps, multiple times. So I have to Model repeat 3. this, yes, multiple times on Model 3, where literally I automated, accelerated, simplified, and then deleted. Boleh tengok dari sini. Ini video tahun 2021. What I'm trying. So jadi sebenarnya dia kongsi 5 cara Make your requirement less dumb, right? Lepas tu delete the part or process or simplify, optimize. Yang ketiga tu. Nombor 4, accelerate cycle times. Yang kelima, automate. So kebetulan apa yang saya guna nombor 3 dan nombor 5. Right? So nombor 3 simplify, optimize. Nombor 5 automate. Saya guna ada automation juga. Saya ada simplify dengan optimization juga. Accelerate cycle time adalah sangkut paut sikit dengan ni bottlenecking. So nampaknya mungkin Elon Musk pun dia fikir benda yang lebih kurang sama. Tapi dia lebih advance lah di Elon Musk. Right? So jadi dengan ni saya ingin last but not least can you go for next slide please? So ini juga saya ingin kongsi sebab saya mula my first job 1991. Itu pun masih dah waktu sekolah menengah.
Right? Ini apa yang saya rasa pada tahun 1991, works were about muscle. Kita kena gunakan tenaga buruh, physical fitness untuk kerja. Sebab waktu tu saya kerja kilang, lepas sekolah saya pergi kilang dekat-dekat rumah ni, kilang kain dia kerja lah. Waktu cuti sekolah pun saya pergi kerja, memang kena guna tenaga. Naik container ke, packing ke, right? So, kemudian tahun 2001, my first job. Saya mula dengan sebagai seorang process engineer. Selepas saya belajar dari universiti, saya belajar macam mana ajar robot. Teaching dia, memang ada satu teaching panel. Saya kena ajar robot tu macam mana buat welding dengan bagus sekali. Tak boleh fail. Welding ni penting. So saya belajar lah macam mana teaching robot. So, tahun 2001 sudah ada robot. Right? So memang saya ada peluang nak belajar sikit-sikit tentang robot ni. So pada tahun 2011 saya dah waktu tu tengah part-time belajar master. So works were about eye and brain to read, digest and apply well in the works lah. Kita kena baca, digest, guna minda kita supaya boleh apply lah, boleh guna. Kerja tungkus rumus, sungguh-sungguh, tolong majikan, tolong bos mencapai target. Tanpa akhirnya sendiri pun rasa bangga juga dengan achievement. Dan 2 tahun sebelum ni, works were about heart ini waktu COVID ni. So kita guna hati lah belajar. Jangan berhenti belajar. Walaupun hadirin sekalian kebanyakannya pelajar ataupun sudah dekat dah nak mula kerja dah. Walaupun lepas kerja, sambung belajar juga. Sama ada you nak sambung part time belajar ke, kerja hari-hari sebenarnya pun belajar juga. Learn well, work well, and jangan lupa kita kongsi, teach well. Right? So ini yang saya ingin berkongsi dan sampaikan untuk presentation saya. Minta maaf sebab ni streamnya ni memang pertama kali untuk saya ada mencuba sikit. So ada sikit kelemahan dari segi teknikal, minta maaf Okay, so thank you for your attention. Ini business card saya lah Apa-apa boleh contact, boleh lawat juga website tu, tengok apa yang ABCD buat. ABCD ni senang je, bukan air batu campur bukan ni ais kacang ABCD ada teknologi lah senyap berhad. Kita ada buat digitalization banyak sekali lah, automation of course, dan kita juga ada provide business dengan technical consultancy service. Right? Okay. Itu aja. Sekian. Terima kasih. Thank you, Mr. Lim. Without further ado, let's begin with our first question. Mr. Lim, what are the ethical issues that organizations must consider while implementing business process reengineering? Ethical issue, right? Etika, Yes. Ethnic Betul. issue, right? Okay. Wow, this is very good. Very good questions, and I think even our government also working very hard on these subjects, right? So we definitely have to be very, very honest, as I share in my slide. No cheating, no bias, integrity means that no bias, no cheating, honest also, right? All the performance result, we don't go and modify. Don't pergi edit, nak cuba nak tipu board, tipu manager, kan? Sebab akhirnya tak boleh tipu juga. Kalau you tipu 1 bulan, bulan kedua you boleh tipu, bulan ketiga tak lepas tu. Hujung bulan tengok financial report, kenapa apa banyak, sales banyak, tapi tak untung sebab customer complain, claim, right? Itu yang penting. Etika, etnik ni, honesty, integrity, and of course transparent. Ini 3 elemen yang sangat bagus. Ini saya pun belajar daripada corporate ni. 3 elemen ni yang penting. Okay.
Terima kasih. Okay. Yes, I do agree with you, Mr. Lim. Now it's time for the Q&A session with Mr. Lim. Students, if you have any question, feel free to type them in the chat box. Okay, Mr. Lim, we have received a few questions from our participants in the chat box, and I would like to read it out for you. The first question is from Hanis Aiman. The question is, where should DPR make make the biggest difference when it comes to performance? Wow, this is a very great question also. It's quite tough questions, right? So I would say it depends on departmental, right? Means that the biggest difference come from the performance. I mean, individual department have to contribute, right? Like for example, finance departments, procurement department, or HR department. So masing-masing mereka ada KPI sendiri. But ultimately, at the end, still come to the profit and loss. Still come to the financial result, financial uh, performance, right? So sama ada you untung ke rugi ke. I mean, this is mainly for industrial or private sector point of view lah. Of course, government or non-NGO, non-government organization, they have their own KPI to achieve, right? So for example, let's say maybe NGO, there's a number to meet to help people, to help the poor, right? So for private sector, first thing first is P&L, profit and loss, right? They actually they few indicator, profit before tax, EBITDA. I think you all is from business school. Definitely you are more expert than me, right? So earning before interest, amortization, and depreciation, all this. So I believe definitely financial is the biggest KPI elements. Of course, the financial performance all depends on the indicator KPI from each department. Like for example, the OEE that I share, overall equipment effectiveness. If OEE good, above 85%, 85% actually is world class. If you can achieve 85% of OEE, you will be the world class, right? 60% is typical, especially in Malaysia. 40% of OEE is tak boleh lah, low lah. Sudah mau bankrupt one. Oh. So have to be mid above 60, 85 is the best. So if your OEE is high, your financial performance definitely will be very good, right? So this is on par, is linear together, right? Okay, thank you. Okay, thank you for addressing the question, Mr. Lim. Now we have the next question lined up for you. The next question is from Adriana. The question is, what were some of the key challenges you encountered while implementing business process reengineering in your own organization? Thank you. Yes, this everybody face it. So personally, I face the thing. Actually, the slide actually there's few GIF pictures or photos which can move on. You can see one mati no budget, no budget, no budget. So either majikan or manager or any leaders normally if we don't prepare earlier the budgets, they will say no budget. Oh, tak boleh lah, ni mau improve ni. Budget tak ada lah, budget tak cukup lah. So that is one of the common challenge, right? So but what we can do is to counter it is we prepare our budgets for subsequent years. This year we cannot get, we plan for budget for next year. Then go for priority. Cannot be one improvement only.
We have easily normally five, three, five, or even 10. So we put the priority one, priority two, priority three. Of course, for certain improvement which related with safety, because actually safety also number one part of the business process, right? It's something to do with the safety. Even no budget, we have to go ahead because it's about human life. It's about safety, right? So this I will put a full force on it to ask for, even though no budget, we go for the safety because safety always comes first. Oh, so that's the one of the common thing that I face. No fund, no budget, right? Of course, the second is the top management support, which is sometimes also related with the budget, and also sometimes the top management also they are the knowledge not enough lah. So we have to spend more time to convince them, not only qualitatively but quantitatively, have to prepare a presentation slide, whatever kind of a justification, including financial, so that they convince, then they will approve, right? Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Lim. Now moving on to the next question. From Nur Batrisha, the question is, what advice would you give to the organizations considering embarking on a business process reengineering journey? Thank you for the question. I For this question particularly, I think is about on par with the Harvard Business School review sharing, right? So means that uh, certain organization they don't understand their process at the moment. Then they just invest, engage consultant, bing bang, but at the end no result, right? So for this particular reason, first thing first is we have to understand our process. Regardless, we engage external consultant or we have our own process engineers or process managers or any industrial engineers or even IT manager or even finance manager. They are capable to highlight. Finance can point out, hey, your costs are this particular area very high. So can your engineer, can process engineer do something? So at the same time, also highlighted, hey, the approval process wow, why so long, so slow? IT manager, IT, can you do something? So we started with understanding our own business first. Identify where is the bottleneck. My own SOS DAD. Apply these six, for sure boleh cari makan one. We can sustain this business, we can grow the business, no issue, no problem, for sure. Even until now, the only thing is now is support with the technology, right? Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Lim. Unfortunately, our Q&A session has come to the end due to time constraints. We would like to extend our heartfelt appreciation to Mr. Lim for providing us with exceptional answers. We are also grateful to all participants for their engaging questions. May we all benefit from the knowledge and wisdom shared during this session. On behalf of my team, I would like to express our sincere gratitude to Mr. Lim for generously dedicating his time to be our speaker for today. I, Nurul Asha Nadira, would like to personally apologize for any mistakes or hiccups that may have occurred during my role as the moderator. I believe that all the good things come from Allah and any shortcomings are solely my own. Now, I will hand over the session back to the MC. The floor is yours now, Hidayah. Thank you. Thank you, Mr. Lin Chi Meng and Aisha Nadira, for a wonderful sharing. As we come to the conclusion of our webinar, I would like to take a moment to share messages from our beloved lecturers, Dr. Ramita Abdul Rahim, Dr. Suraya Ika Tamrin, Dr. Rus Intan Safinas Munir, and Puan Norizan Muhammad Mozi. To our distinguished speaker and all participants. To Mr. Lim, we would like to express our sincerest gratitude and appreciation to you for generously sharing your knowledge and experience with us and our students. We would like to personally express our gratitude for the invaluable contribution you have made to our educational community.
Your dedication to sharing and guiding our students is amazing. We appreciate the time and effort you put into preparing and delivering your lecture. Your passion for the webinar has inspired our students to aim for success in the field of business process reengineering. We firmly believe that the impact of your session will stay with them for a long time. The knowledge they have gained from you will serve as a solid foundation as they embark on their professional journeys. We, other lecturers, also would like to express our sincere appreciation to the MCs, moderator, and all the committee members of this webinar for the outstanding coordination and ensuring the smooth execution of the event. Your diligent efforts have made this webinar even more special, and we commend you for your dedication and hard work. Thank you once again for your invaluable contribution, and we look forward to future collaboration and continued growth in the field of business process reengineering. That's all from the lecturers. Such a great message. Okay, ladies and gentlemen, as we reach the end of our webinar, we would like to thank each and every one of you for attending until the end. We hope that this webinar has provided you with new knowledge, and we encourage you to share what you have learned with others. Thank you for being part of this valuable session, and we wish you continued success in your endeavors. Before we conclude this YouTube live session, we kindly request all participants to scan the registration, e-merit, and survey QR codes provided on the screen. By doing so, you will receive your e-certificate for attending today's webinar and have the opportunity to provide valuable feedback. Before we wrap up, let's capture a memorable moment by taking a group photo with the joint committee performers and lecturers.
Thank you, Mr. Lim. On behalf of the UITM committee, I would like to express our sincere gratitude to our esteemed speaker, Mr. Lim Chi Meng, for sharing your knowledge with us today. We would also like to take this opportunity to extend our heartfelt thanks to our dedicated team members and our lecturer, Dr. Ramita binti Abdul Rahim, for her support in turning this vision into reality. Lastly, on behalf of our teams and moderator, I would like to apologize for any hiccups encountered along the way during this webinar. We appreciate your understanding and patience. With that, we have reached the end of this today's session. Thank you all for joining us and participate. We hope you have gained valuable insights and knowledge. Before we conclude, let us enjoy a special song by UITM titled UITM di Hatiku. Sit back, relax, and let the music uplift your spirits. Once again, thank you for being part of this webinar and we wish you a wonderful day ahead. Thank you.